I want to highlight few things. Ela ante like without limited resources and where we can go with a bit of self confidence and ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో మన లిమిటేషన్స్ కూడా లిమిటేషన్స్ అనుకోకుండా ముందుకు ఎలా వెళ్ళొచ్చు అని దాని మీద మాట్లాడతా కాసేపు. ఓకే, ఫర్ దట్ ఐ విల్ గివ్ ఏ స్మాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Okay, I come from 𝗪𝘁𝗧 village, it's in Karimnagar district. And so my father used to be a migrant labor in Bhiwandi because of lack of livelihood here. And my mother used to do BD making. But actually I'm quite surprised that many people after I got selected, they're highlighting that I'm from like poor background and all. But when I grown up, నేను పెరిగేటప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అలా ఫీల్ అవ్వలేదు నేను. Yeah, because always my father and mother, they always provided me what I want. They provided me the opportunities. Maybe they didn't provide the deeds I want, but they provided the needs I want every time. And the few examples, the thing is, my father eppudu cheptunde the importance of education. The education is a ticket to social mobility. The education is your asset which will be with you for lifelong. మనతో ఎప్పటికీ ఉంటుంది. And education is a token of respect. Education is like it's for everything. Education is the tool, మనం like we can do anything for the society, for the family, for yourself. అనేది నాకు చిన్నప్పటి it stuck in my mind that like if మనం చదువుకుంటే we can go ahead, మనం చాలా ముందుకు వెళ్తాం అనేది నాకు చిన్నప్పటి నా మైండ్లో ఇంగ్రెయిన్ అయిపోయింది. అండ్ దట్ థింగ్, దట్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ థింగ్ ఐ క్యారీ విత్ మీ ఎప్పటికీ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్దర్. సో అండ్ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్. సో నేను 10th వరకు I studied, first నేను తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాను, దెన్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం. అప్ టు 10th I studied in ప్రైవేట్ స్కూల్. సో అప్పుడు లైక్ ద పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ 10th మంచి మార్క్స్ వస్తే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీ వస్తుందని. నేను స్టడీడ్ వెల్ ఫర్ 10th, సో ఐ గాట్ 9.8. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్రీ విత్ హాస్టల్. అండ్ దెన్ సో దే పీపుల్ యూస్ టు సే దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూ వెల్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ and if you do again second year will be free. Then I got good marks in intermediate first year also. Then people are saying that like if you do engineering in a good college, the future will be bright and all. So then I got good rank in JEE mains, around 3000, and I got SITI NIT Warangal. And the other thing is, I don't know about NITs or IITs till the middle of my intermediate first year. So at that time I studied my intermediate in Karimnagar, where at that time there is no thing of NITs and IITs. It was just coming then. So appudu like it kind of inspired me that appude vachi and coach like they taught me. Then I studied in NIT Warangal BTech ECE till 2018. After 2018 నాకు జాబ్ వచ్చింది. I still am doing job. I am doing job as a hardware systems engineer in Qualcomm, which is in here itself. So my journey to civil services, in fact when I'm in BTech, there's no thought of being a civil servant. After doing job for like 2.5 years, my life has been very different from what I experienced in childhood. So it's like entirely, it's like a stand of living. It went from here to here. But then I felt that there's something is missing. I'm financially good and everything is easily going. Maybe I'm like entering in a comfort zone, but always felt that so appudu anpichedi. And then COVID happened. Appudu నాకు చాలా ఫ్రీ టైం దొరికింది. దెన్ ఐమ్ థాట్ ఆఫ్ సో ఎక్కువ సొసైటీని గమనించడం అండ్ అప్పుడు లైక్ మైగ్రెంట్ లేబర్ ఇష్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, లైక్ చూడడం, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఎట్లా అంటే ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ షుక్ మీ. సో అప్పుడు ఒక థాట్ అనే సివిల్ సర్వీసెస్ వచ్చింది. అండ్ స్టిల్ so I talking about limited resources, right? See, for example, even from childhood and even while doing civil services, I am doing a full-time job. So the time is a limited resource here, but I never felt that it is limited. So appudu job chestune and effectively utilize chestu time and also enta kavalo ante chadavadam exam ni analyze chesukodam ekkuva importantly rather than books chadavadam kanna process chadavadam and how manakana mundu vachina vallu ela crack chesaru, what are their ways, what work for them అనేది ఒక సైంటిఫిక్గా ఆబ్జెక్టివ్గా ఈ ఎగ్జామ్కి తీసుకెళ్ళి దెన్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఈసారి లైక్ గుడ్ ర్యాంక్తో 27th ర్యాంక్తో సెలెక్ట్ అయింది. సో మై ఓన్లీ మెసేజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, ద యంగ్స్టర్స్ హియర్, యాక్చువల్లీ లైక్ యు ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్
always follow your passion. Wherever your interests are, where you're interested in, always follow your passion. Give your 100% commitment. Give your mind, heart, everything in it. And there's no way that it couldn't be done. 100% ఇవ్వండి, ఏ చేసినా with you all, like, be confident. And one more thing is, always remember your roots wherever you go. Then you can achieve your grades. Yeah, thank you so much. Thank you, everybody.